Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su GENSHIN IMPACT. Allora ragazzi, proseguiamo esattamente da dove ci siamo interrotti la volta scorsa. Siamo a Porto Ormos e dobbiamo andare a trovare Dori per cercare di convincerla a venderci qualcosa, visto che non vuole saperne di Alhaitham, che ci ha chiesto il favore di intercedere al posto suo. Detto questo, quindi proseguiamo con la quest e vediamo che cosa succede. Ah, lui sarà il nostro tramite con Dori? La Tish? Vediamo un po'. Hello. What are you two looking to buy? Vorremmo comprare dei frutti di Harra crudi, oppure acerbi. Oddio, mi aveva dato delle istruzioni a Alhaitham nello scorso video? Non me le ricordo? O se me le ha date senza dirmele, non le ho controllate? Quindi, crudi? Wait, are you sure you're remembering that right? Hyman doesn't think it was that on the paper. Ah, ok. Meno male che c'è Paimon che ci dà una mano. What a unique palate. We have unripe horror fruits, but we usually keep them in the back. Ok, I'll have someone escort you. meno male. Following the paper got us past the first round. Ronak, these two want to buy unripe horror fruits. Show them to the warehouse. Got it. You too. Please follow me. Ok, vediamo un po' dove ci conduce. You two have a fascinating fashion sense. We haven't seen a customer wearing a Sumeru rose for quite some time. Hold on. Let me think. Sumeru rose means common merch. No, look again. We're obviously wearing morning flowers. Ah, my mistake. I do apologize. That pop quiz sure was scary. The warehouse is up ahead. Please follow me. Ok, abbiamo passato anche il test a sorpresa grazie a Paimon. Meno male. Allora, riavviciniamoci a Raunak e torniamo a camminargli a fianco. Ah, ma siamo arrivati forse. Perfetto. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Ok, vedo già una barra qui con scritto fiducia che non promette niente di buono, ragazzi. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our horror fruits were taken by mice. Congratulazioni. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. Incredibile, ho risposto giusto a caso. Ottimo. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Vertigini con un contorno di acufene, oppure preferirei qualcosa che provochi un colpo di calore. Proviamo con questa, dai. No, Ok, that's no, not it. ho The sbagliato. paper said that heat stroke is the answer to erudition. Eating something that causes heat stroke sounds horrifying. I'm sorry. But as things currently stand, we won't be able to fulfill your order. Why don't you two think things over? Accidenti, abbiamo perso completamente la sua fiducia, eh? He's cautious of us. Let's take a closer look at the paper that Alhaitham gave us. Eh sì, mi sa che ci tocca. Allora, allontaniamoci un attimino da lui e vediamo se questo foglietto per caso ce l'abbiamo nel nostro inventario. Immagino sia negli oggetti di missione. È nuovo. Ok, no. Questo è... Oh, il libro di Telxi. Non avevo fatto caso che ci era rimasto nell'inventario. Vediamo un po'. Questi sono altre pagine strappate. Dovrebbe esserci un foglietto di Alhaitham. Ok, non è questo. Eccolo qui. Leggiamolo. Allora, cercare di comprare frutti di Harra acerbi. Chiedere all'informatore di portarti da Dori. Indossare un fiore del lutto, cercare di comprare conoscenze in scatola. Indossare una rosa di Sumeru, cercare di comprare prodotti legalmente disponibili al mercato. Queste sono tutte le, diciamo, traduzioni tra un significato e l'altro. Quindi topo significa cliente. Ok, quindi i topi gli hanno mangiato tutti i frutti di Harra, significa che in realtà i clienti glieli hanno comprati tutti. Per quello gli abbiamo detto congratulazioni. Tigre Chiomalunga
equivale ai matra, preso dal topo, venduto ai clienti, infatti, preso da una tigre, confiscato dai matra. Non mi ricorderò mai tutte queste similitudini, ragazzi, però ci proviamo. Pacchetto in stile città di Sumeru, acquistare una piccola quantità. In stile Porto Ormos, grandi quantità. Fare i complimenti a un cliente abile corrisponde a frutto di arra che causa capogiri e acufeni. Ok, eccolo qui. È questo che abbiamo sbagliato. Quindi dobbiamo fare i complimenti a un cliente abile, non erudito. Va bene, speriamo di ricordarci il tutto e riproviamoci, ragazzi. Before I retrieve your products, I need to confirm a few things. Please forgive me, but we may not have sufficient stock for you today. Earlier, many of our hara fruits were taken by mice. Ok, congratulazioni. Thanks. If better goods come in, you'll be the first to know. You look like you have some skill. Why don't I pick out some fruits that'll make you dizzy? Sì, vertigini con contorno di acufene. Yep, that's the right answer. But eating hara fruit that makes your head and ears ring sounds like a bad life decision. Would you like your hara fruits to be packaged in the Sumeru city or Port Ormos style? Ok, Porto Ormos era grandi quantità, quindi rispondiamo questa. Wow, you two sure are generous customers. We'll be sure to package your products beautifully. Okay, everything has been confirmed. Miss Dori is waiting for you up at... Shoot, it's the Matra! Run! What? The matcha? Where? Alhaitham said we're done for if they catch us. We gotta get out of here. Ok, ecco un imprevisto, We don't accidenti. know this area, so let's follow Eravamo them così and vicini. Allora, cerchiamo di allontanarci il più possibile. No, sto sbagliando strada, in realtà. Forse però dobbiamo salire, vedendo l'indicatore. Eh sì, ok, facciamo questa scala a chiocciola particolare e siamo arrivati. He ran that way. Ok, dobbiamo continuare a seguire il nostro amico, tra virgolette amico. Vediamo se ci conduce comunque da Dori. Look, he's over there. Ok, non facciamocelo scappare. Continuiamo a salire ancora un po'. L'indicatore... Ah, ok, ci fa attraversare il ponte sospeso che attraversa il porto in tutta la sua interezza. Ed eccoci qua, siamo arrivati. Hey, if you're hiding from the Rishmaland tiger, come this way. Ok, tigre chioma lunga. Oh, that voice came from behind the building. Eccoci Here, over arrivati. here. You can stop running now. E qui abbiamo la nostra Dori. So you were the one who was calling out to us just now. But, are we definitely gonna be safe here? These two good customers wish to buy some hara fruit, Miss Dori. And if there's nothing else, I'll just excuse myself. Oh, very good. Thank you. Huh? Wait, you're Dory? I'm unsure thought you'd look a whole lot scarier. Hey, what are you trying to say, Princess Pea-Brain? I can be scary enough when I need to be, believe you me. If you don't watch what you say, then you can forget about doing any business. But it seems you two have actually done pretty well so far. Not only did you manage to find the informant, your reactions were also pretty sharp. You don't really look like criminals or anything, but I bet my Mora that you've been involved in some shady dealings, haven't you? Beh sì, tecnicamente. Paimon's not sure if that's supposed to be a compliment, but we'll take it. I can't risk doing business with people who start huffing and puffing after just a few paces. No matter how much Mora they might have. Not only will they get caught by the Matra, but they'll also get us into trouble. As decent folks trying to run an honest business. We don't need any of that. Wouldn't you agree? Ok, sì. Un'attività commerciale onesta soprattutto. Con quello siamo pienamente d'accordo. So that's why I prefer to have customers like you. It's your first time here, but don't worry, I won't ask too many questions. Even if you wish to buy enough knowledge capsules to decorate your house with,
please, knock yourself out. As long as you have lots of round, shiny mora, then we're all good. Ok, e puoi farci vedere la merce? Ah, yes, of course, of course. Go ahead, help yourselves. Voila! Wow, she has a trove of canned knowledge. Whew. She'd probably be in serious trouble if the Matra caught her with all this. Eh sì, decisamente. What kind of products do you seek, my dear customers? Don't worry, I'm not interested in your reasons for buying. I can, however, offer some suggestions. Take this one, for example. An analysis of the sociological ideology and dialectics of the Hilichurls. Only 3 people in all of Teyvat have ever studied it, making it extremely rare. It's on sale now for 350,000 mora. E una di queste 3 persone immagino sia la ragazzina di Mondstadt, di cui al momento mi sfugge il nome. Yeesh, who would want to be an expert in that topic? La nostra amica di Mondstadt, ad esempio. Or how about the architectural styles and construction methods of Teyvat in the early Archon War period? Molto specifico, come periodo storico. With this one, you can become an expert in historic architecture preservation and find an excellent, well-paying job in nearly any nation. Ooh, now this sounds like it could be useful. 2 million mora, and it's yours. No discounts. Accidenti. 2 milioni iniziano a essere una cifra piuttosto importante. Whoa, that's a lot of mora! Esatto. Of course, you are free to pick whatever your heart's desire. The contents and price of each knowledge capsule are indicated in small text on the body of each one, down at the bottom. All right, let's try the method that Alhaitham mentioned. Ok. Usiamo quindi la vista elementale. Quella in mezzo in alto e le 2 in basso. Quindi prendo questa. Ah, quindi non devo neanche scegliere io, fa tutto in automatico. Ok, è ancora più semplice allora. E poi questa qua. E infine l'ultima. Ah, you've really got a good head on your shoulders and quite the eye for quality. Ok, quindi abbiamo fatto colpo su Dori. I'll take these, please and thank you. My, oh my, you are blessed with a taste for both the exquisite and the extravagant. Customers like you are a rare breed. 1 in 100. No, 1 in 1,000 even. Listen, I have a special offer for you two. If you spend just 100,000 more, you can pick any knowledge capsule of your choice up to a value of 1 million mora. Ah sì? Che strana offerta. Così vantaggiosa, come mai? Say what now? Hey, did you hear that? Spend another 100K and we get a capsule worth a whole million! Calmati, Paimon. But all the canned knowledge we just bought is easily worth 500,000 mora. If we spend just a little more, we can get something worth 1 million mora. Isn't that a fantastic deal? Think about it. We've gone to all this trouble to get this canned knowledge. And so far, everything we bought belongs to Alhaitham. Ma non dirlo davanti a Dori, Paimon. Aren't you even the least bit curious about how this whole canned knowledge thing works? We're talking instant knowledge here. Don't you want to try it yourself? Vuoi solo che le provi, Come on. We still have around 100,000 of Alhaitham's moral left. So let's put it to good use by finding something useful for you. Ahem. You've got a deal, Dori. We'd like to spend an extra 100,000 mora. Excellent! Then please, select from this fine collection of canned knowledge over here. Ok. Un'altra serie di capsule, Hold on a second. Paimon thought we could choose whatever we wanted. Why can't we choose the ones from over there? Oh, but my dear customer, the knowledge capsules over here are worth 1 million mora each.
I'm sure discerning customers like yourselves will be able to find something to your liking. Please, take your time. Sa tanto di truffa, ragazzi. Uh-oh, Paimon has a bad feeling about this. Let's use Elemental Sight again to check these. Vabbè, vediamo un po'. Sicuramente saranno vuote o ci saranno cose decisamente inutili dentro. Infatti, zero luminosità praticamente. What did you see? Sembrano tutte brillanti allo stesso modo. So, they're all worth about the same amount? Sì, e non brillano un granché. Well, anyway, the mora's already been spent, so let's at least try to find something useful. Let Paimon take a look here. An introduction to traditional Sumeru brewing techniques, the art of growing spices, an overview of ancient runes. Oh, how about this one? Sword fighting techniques 8. Beh, si suppone che ce ne siano altri 7 prima di quello. Potrebbe non essere così utile in realtà. Not sure we'd ever find volumes 1 through 7, but at least this knowledge should be useful, right? È esattamente quello che ho detto anch'io, Paimon. Vabbè, se la cosa ti fa felice, prendiamo quello. Dori, we'll take this one. All right, very good. I'm expecting some new goods in the next couple days, so be sure to check back again soon. Whether it's canned knowledge or anything else you need, bring your Mora to Dori and doors will open. Our dealings with Dori went smoothly enough. Let's head to Wakala Funduk and meet up with Alhaitham. Hopefully now he'll finally tell us about what the Akademiya lost. Trust me, I'll find you your... Ok, ragazzi. Quindi abbiamo concluso la trattativa con Dori. Abbiamo anche sbloccato un achievement. Purtroppo ci siamo fatti un po' scammare con quest'ultima offerta. Abbiamo sprecato 100.000 mora molto probabilmente. Ma... oh, ok, non avevo considerato che l'ascensore venisse su. Va bene, allora torniamo di sopra e ci buttiamo di sotto in maniera un pochino più rapida. Ok. E adesso andiamo a portare quello che abbiamo recuperato ad Alhaitham, sperando che l'abbiamo fatto in questo modo felice e che ci dia qualche informazione utile. Eccolo qua. Ah, you two made it. And from the looks on your faces, you were successful. Sì, è andata bene. Whoa, there's so many people from the Akademiya here. Why would you pick this place as our meetup spot? Well, Wakela Funduk is under the Akademiya's control, so naturally the Akademiya has people working here. I came to Port Ormos under the pretense of conducting official business. You're a pretty daring guy. Relax. No one here is interested in anything we say, and the Matcher won't come here. Okay, now, tell me how your encounter with Dori went. Beh, gli raccontiamo tutto e gli diamo le conoscenze che abbiamo recuperato. You did what you asked. So, can you tell us about the knowledge capsule that the Akademiya lost now? Before that, I have to ask, why are you two so intent on tracking it down? You don't have to answer, of course. Beh, vogliamo incontrare l'Archon di Dendro. Yeah, she just wants to meet the God of Wisdom and ask her about something important. We've been in Sumeru for a while now, but we still haven't found a way. When we heard that the Akademiya had lost something that might be related to the gods, we came here in case it turned out to be our lucky break. In that case, you're on the right track. Ah sì? A short while ago, the Akademiya lost a knowledge capsule in the desert. It's supposedly a divine knowledge capsule. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. Wow, there's really such a thing as that? Hey, if we find it, do you think we could learn how to meet the Dendro Archon? Ooh, or even how to find your brother? I highly doubt it has any mystical properties, but it does indeed exist. And it's right here, in Port Ormos. Ah, ok, quindi è proprio qua. Questo ci torna decisamente comodo. So, where exactly? That's what we need to find out next. Ah, ok. Però quindi ci darai una mano? I won't deny that. I am investigating because I'm curious as to what the divine knowledge capsule truly is. As you know, the Eremites in Port Ormos also have their eyes on it. It is an extremely precious item. The knowledge contained within may bring great power or wealth to whoever has it in their possession.
Several brigades have been vying for ownership of it as of late, but there is still no victor. My personal finances and connections cannot compete with those of the Eremites. After attempting various methods, I finally managed to reach a tentative agreement with several brigades. I agreed to forego ownership of the divine knowledge capsule in exchange for the opportunity to study it. After all, there's no harm in understanding what it is. Ok, quindi però la lascerai al gruppo di eremiti che dovesse riuscire a recuperarla, eh? However, there are those who are less amenable to negotiation, such as those from Ain al-Ahmar. They adamantly believe that the divine knowledge capsule contains King Deshret's power, and that he will return to this world when they obtain it. They refuse to let anyone from the Akademiya tarnish their deity's soul. Sono così estremisti, eh? So you kept hounding them because they refused to cooperate with you? Yes. Ain al-Ahmar isn't exactly wealthy, but its members are determined to get that capsule by any means necessary. To that end, they've resorted to many methods more foul than fair in order to amass sufficient funds. E ne siamo stati testimoni in prima persona, ci stavano per fregare 500.000 mora. So, I've been sabotaging their business to force them into negotiating with me. The divine knowledge capsule should be up for a secret auction within the next few days. Each brigade will place their own bid, and the prize will be covertly given to the winner. Ah, quindi ci sarà proprio un'asta, eh? To ensure the capsule's security and to evade the Matra's notice, the winning brigade will not publicly disclose their victory. Unless I know whose hands the divine knowledge capsule ends up in, my agreements with them will fall through. Dori is the most reliable source of information, but that avenue was previously closed to me. With you on board now, the situation is different. In other words, you wanted us to befriend Dori so you could find out where the divine knowledge capsule is. Yes, you can say that. But this arrangement harms none of us. The day after tomorrow, go back to Dori and try to purchase information on the divine knowledge capsule's whereabouts. If she has no information, wait 2 days and approach her again. Ok. If I get the opportunity to study the divine knowledge capsule, I will relay my findings to you. Will that suffice as compensation? Sì, decisamente. Okay, then we'll meet up in 2 days. Alhaitham, before you go, we actually bought a knowledge capsule for ourselves, but we're not sure how to use it. You two want to try using a knowledge capsule? Sure, I can teach you. Ok. Doing so right under the Akademiya's nose is a bit problematic, though. What do you say we head to the outskirts of town? Ok, quindi spostiamoci da qua. In effetti siamo decisamente troppo in bella vista. Ok, quindi dobbiamo spostarci in periferia. Quindi immagino nella parte più povera della città dove c'erano le case fatte di paglia e legna. Vedendo anche l'indicatore me lo conferma praticamente, ma controlliamo. Ah no, proprio decisamente molto molto fuori. Ok, allora non dobbiamo neanche attraversare il fiume, quindi semplicemente andiamo giù di qua, ragazzi, e in breve tempo dovremmo esserci. Ok, siamo praticamente fuori città, ma non basta ancora a quanto pare. Non deve vederci proprio nessuno, eh. Time to go. Ok, ecco qua l'indicatore. Direi che qui non ci vedrà nessuno dalla città e quindi dovremmo essere sicuri. Alright, this place works. Show me the capsule you purchased. Ok. Here, Sword Fighting Techniques 8. Huh. A combat class knowledge capsule. This class is something of a rare find these days, since most have been taken by the Eremites to augment their battle capabilities. Buono sapersi, quindi affrontando gli eremiti forse riusciamo a trovare anche quelle dalla 1 alla 7. really? Ah, yeah, what a great buy! If you want to determine the efficacy of this capsule, I can evaluate your combat ability. However, effects will likely be minimal if you already possess a high amount of strength. Ok. We can conduct a controlled experiment where you fight 2 battles. One before using this knowledge capsule, and one after.
Ok. While you fight, we can use an Akasha terminal to monitor your various physical parameters. There may be variances in your physical strength between the two tests, as well as a disparity in your opponent's abilities. But don't worry. I'll run statistical analyses afterward to mitigate any confounding effects. Wow! Alhaitham! You must have been one of those guys at the Akademiya who got top grades on everything. Beh sì, è abbastanza bravo il nostro Alhaitham. Paimon's curious about something, though. You definitely weren't one of those students who needed canned knowledge to graduate from the Akademiya, right? So, why are you risking getting caught by the mantra for this capsule? Esatto, è un'ottima domanda questa, Paimon. When you are unable to understand a researcher's actions, most cases can be attributed to curiosity. This is but one theory. Sounds like you're trying to avoid the question. All right, let's begin the test. Just fight as you normally do. Ok, ma contro di lui? Ah no, ok, contro questi nemici. Va bene, peccato, ero curioso di affrontare Alhaitham, ma a quanto pare non sarà così, ragazzi. Va bene, allora combattiamo come al solito. Vediamo di togliere di mezzo questi funghi. Voilà. Ce ne sono ancora? Eh sì, va bene, togliamo di mezzo anche questi allora. 1, 2 e l'ultimo è qua. Però è un po' troppo in alto per reso. Vediamo se lo prendiamo con la skill. Perfetto. Vediamo un po'. Che cosa ci dici della nostra prestazione? All right. I'll link your Akasha terminal to record data. The next step is to use this knowledge capsule. E come facciamo? Hold it in your hand. I'll help you establish a connection with it so you can activate its power. Ok, ma quindi la dobbiamo davvero equipaggiare? Ah sì, apri l'inventario e usa le conoscenze in scatola. Ok, allora facciamolo ragazzi, eccolo qua. Usa. E... Bon, è sparito dall'inventario, quindi abbiamo imparato le sue conoscenze. Esatto, come se avessi visto innumerevoli figure armate con spade che combattevano per un solo momento prima di scomparire nei recessi della mia memoria. Quindi abbiamo assimilato un pochino tutte queste nozioni di combattimento. Non credo che per il nostro gameplay cambierà effettivamente qualcosa, però è affascinante come trama. Hey, how are you feeling? Beh, qualsiasi cosa ci fosse all'interno della capsula della conoscenza è diventata parte della mia memoria. You mean that it worked? Direi di sì. All right. Time for round 2. Fight with the same composure as before. Ok, ecco qua di nuovo i nostri amici funghi. Vediamo se cambia qualcosa, ma non credo, ragazzi. Voilà, sistemati anche questa volta. Chiediamo ad Alhaitham come siamo andati. Now, I'll start recording data again. E quindi? Alhaitham, how's it going? Well, the knowledge capsule you purchased did improve her combat capability. During the second fight, her overall fighting performance increased by 0.073%. Decisamente molto poco. Evidentemente non c'erano conoscenze così fondamentali per migliorare le nostre capacità, eh? Wait, how much? Beh, 0,073%. Dori's such a jerk! She totally scammed us! 1 million mora? This thing isn't worth a tenth of that amount! Beh, Paimon, devi considerare che noi partiamo da un'ottima base di partenza. Uno che non conosce minimamente come combattere con le spade probabilmente ne avrebbe beneficiato molto di più di questa conoscenza. Of course, this could be because she is so Esatto. powerful that the capsule's contents were unable to produce a substantial increase. At the very least, this test allowed me to gain more insight into you two. Our deal seems increasingly worth my investment. I'm heading back to Ikela Funduk. I await your response in 2 days' time. This
is Mora for when you ask Dori for information. Pay her as much as she requests. Ok. Quindi ragazzi, dobbiamo far passare 2 giorni, eh? Attendiamo le 7 di mattina di dopodomani. Va bene, allora, come sempre, facciamo passare un pochino di tempo con il nostro orologio. Dobbiamo far passare 2 giorni, quindi eccoci qua. Vediamo se questa cosa basta. Dovrei aver fatto tutto giusto, credo. E una volta che sarà passato questo giro di orologio andiamo di nuovo a parlare con Dori. Sono piuttosto curioso di vedere se avrà le informazioni sulla capsula o se, come ci ha detto Alhaitham, dovremo aspettare magari altri 2 giorni ancora. Vedremo, spero di no, ragazzi, perché per quanto sia veloce è comunque lunga l'attesa. Let's see Dori today and ask her about where the divine knowledge capsule is. Ok, forse però possiamo usare un teletrasporto per fare un pochino prima, vero? Perché questo qua era giusto dall'altro lato del ponte. Eccoci qua. Decisamente più rapido, ragazzi. Ok, laggiù c'è la nostra cara Dori. Quindi vediamo un po'. Cos'hai da dirci? Here, over here! Oh, welcome back, my loyal patrons. What can I do for you this time? You name it. Canned knowledge, supplies, or anything else you need. I'll find a way to get it. Where there's a waterfall of Mora, there's a way. Ok, ti piacciono proprio tanto, Mora? Can you really get us anything we want? Anything at all? Aha! So it appears that canned knowledge alone is no longer sufficient for your opulent appetite. Then please, oblige me. Tell me what you have in mind. Vorrei informazioni su dove si trova la capsula della conoscenza divina. Oh! I knew customers with pockets as deep as yours would undoubtedly crave something more profound than ordinary canned knowledge. But you know, that kind of information isn't going to be cheap. After all, I had to work really hard to weasel my way into the auction site. Not to mention that if anyone found out that I was the leaker, I would be in big, big trouble. Mi sembra giusto, quindi qual è il tuo prezzo? But how can we be sure your information is accurate? Paimon's curious how you just happen to have this kind of info the moment we need it. Because to me, anything of value is what I consider to be my supply. Therefore, I must always be aware of what's hot on the market in order to secure more sales. As for the information's authenticity, well, you've no need to worry about that. I used a camera to take a picture of the transaction. That way, no one can dispute it. Ok, quindi compriamo le informazioni. It's always a pleasure doing business with such sterling patrons. Now that you've paid in full, here's the scoop. The divine knowledge capsule was purchased yesterday by a certain Misery, the leader of Ain el-Ahmar. Ok, proprio la fazione con cui Alhaitham non è riuscito a instaurare una collaborazione e che è piuttosto fanatica, Ain el-Ahmar? You mean the Aramites who worshipped King Deshret? Esatto, proprio loro. Ah, so you're already familiar with them. The group has done everything in their power to obtain the divine knowledge capsule. After all, they believe it contains the power of King Deshret. That divine knowledge capsule is unlike any other canned knowledge I've seen before. It was glowing bright red. The capsule is clearly visible in the picture I took. You can look for yourself. Ok, Thanks for the info, Dori. grazie mille davvero. Please, it's my pleasure. It's all thanks to discerning customers such as yourselves that my efforts yesterday were not in vain. Please, don't hesitate to contact me if you ever need anything else in the future. Mora for Dori opens doors. Va bene. Grazie mille, Dori, ti terremo da conto. Well, we figured out where the divine knowledge capsule is. It turns out it ended up in the hands of Ain el-Ahmar. Let's head back and talk to Alhaitham. Ok, controlliamo però la foto prima di tornare da Alhaitham, perché non vorrei che poi la diamo a lui e quindi noi non la possiamo più visualizzare. Ah, ok.
non c'è il prompt per vederla la foto, dobbiamo attenerci solo alla descrizione. Foto raffigurante lo scambio della capsula della conoscenza divina. La foto mostra Mizri, il capo del non riesco a dirlo sto nome ragazzi, con in mano la capsula della conoscenza divina che emana un bagliore rosso. Va bene. Torniamo a questo punto dal nostro amico Alhaitham e vediamo che cosa ha da dirci in proposito. Immagino sarà molto contento di queste informazioni. Allora, l'indicatore mi dice di andare giù di qua, però di qua si va proprio nel porto. Ah ok, però questa è la cittadella dell'Akademiya. E infatti eccolo di nuovo qui il nostro amico. Alhaitham, we got the info you wanted. Really? All right. Let's hear it. È proprio nelle mani del gruppo che dobbiamo affrontare. Dori even gave us evidence to verify the intel. Have a look. Huh, look at that. Clear as day. It must have taken some guts just to infiltrate the scene of the Eremites transaction. But then to get close enough to take a picture like this. Bold move, Dori. Very bold move. All right. The person in this picture is indeed Mizri, the leader of Ain al-Ahmar. And the glowing red capsule he's holding appears to be the divine knowledge capsule. Ok. In which case, if we play our cards right, when we confront them next week, we should be able to force them to show their hand. At first, Paimon didn't get why you were provoking these Ain al-Ahmar guys. But now, it sort of makes sense. Everything's playing right into your hands. After we defeat them, we can finally have a serious talk with their boss and get them to lend us the divine knowledge capsule. Thank you for your time and efforts. Take a few days off while I make some preparations. Let's meet up again on the afternoon of the arranged date, 3 o'clock sharp. Va bene. See you then. Ok. Bene ragazzi, direi che... Ah, ci incontriamo direttamente con Alhaitham. Alhaitham sure is taking his time. Where could he be? Oh, there he is. Ok, stranamente questa volta non ci hanno lasciato facoltà di aspettare o di andare a fare altro. Siamo direttamente nella mischia. Sorry to keep you waiting. Let's head to the pier in front of Pharos Lighthouse. Yep, let's go. Ok ragazzi, volevo chiudere il video, ma a questo punto, visto che siamo già stati buttati così alla resa dei conti, direi di andare ad affrontare questi eremiti e recuperare di conseguenza la capsula, almeno ci conto. Da quello che ho capito il nostro obiettivo è il faro qua davanti, non credo di riuscire a farmela a nuoto fino là, non vorrei provarci e poi rischiare di affogare a metà strada, quindi faccio tutto il giro e ci vediamo una volta che sarò arrivato a destinazione. Ok ragazzi, siamo arrivati a quanto pare. Alhaitham. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. E qui abbiamo anche Tariq, che abbiamo già conosciuto l'altra volta e che devo dire è davvero un simpaticone, eh? Merita davvero di essere preso a sberle. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine, your funeral. Non hai idea, Tariq, tu non hai idea. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Ok, quindi si menano le mani. Uh-oh, here they come. Good luck, you two. Ok, si menano le mani. Into the wind. Allora, vediamo di fare in fretta, ragazzi. Togliamoli di mezzo un pochino più rapidamente. Ah, ok, credevo di poterli buttare in acqua, ma mi accorgo adesso che c'è una barriera invisibile, ragazzi. Quindi non si può uscire da questa zona di scontro, eh? Va bene, allora li eliminiamo alla vecchia maniera. Voilà. Ah, non sono gli unici a quanto pare, però.
Sarebbe stato troppo comodo. Everybody stand back! One with nature. Ok, ci siamo. È andato anche l'ultimo. Academia scum! Boss, finally! Ah, questo è Misery, use it? il capo. Great! Now we can... Oh, Boss? è posseduto da qualcosa a quanto pare. Una conoscenza corrotta. Lo sta facendo impazzire. Eh sì, completamente fuori di testa. What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Bella sequenza, ragazzi. Target acquired. Arrest him. Oh, arrivano in Matra? Do not impede our work. Is that understood, Alhaitham? Of course. I was only trying to help. Take him away. Ah, si è recuperato però la capsula, eh? Bravo Alhaitham. Quando? Dimenticami. Oh! What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the divine knowledge capsule. You mean the divine knowledge capsule did that to him? A proposito, Hypatia ha detto che... Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? Sì. Tra l'altro, Mondo Dimenticami non lo aveva detto quell'entità che avevamo visto noi quando abbiamo avuto la visione, proprio all'inizio del nostro viaggio qui a Sumeru? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This divine knowledge capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? Ah, ecco, infatti mi ricordavo bene allora. È esattamente ciò che abbiamo sentito anche noi nella nostra visione. If the mantra took him away, then that means the Akademiya got the divine knowledge capsule back too. What a shame. We were so close. In realtà... Still, Paimon didn't expect the divine knowledge capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the divine knowledge capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Akademiya, do you have any idea how we can go about meeting Lesser Lord Kusanali? Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Ok, quindi anche lui non sa aiutarci. Mi ha stupito il fatto che in realtà non ci stia dicendo che ha preso lui la capsula. Questa cosa è un pochino sospetta. Moreover, since the Akademiya possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such
I'm heading back to the Akademiya. How about you two? Tanto dobbiamo tornare per il festival. It's almost the day of the Sub-Zero infatti. festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Ok, e quindi si torna alla città di Sumeru. Then we'll part ways here, Alhaitham, until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Ok, ha dei superiori, eh. Speriamo che non siano i fatui i superiori. Oh, abbiamo concluso anche questo capitolo della quest e ottenuto anche un achievement. Va bene ragazzi, quindi la nostra gita a Porto Ormos si conclude qua, con un nulla di fatto praticamente. Abbiamo conosciuto Dori e Alhaitham, abbiamo capito che ci sono queste capsule di conoscenza molto molto interessanti, però questo non ci ha avvicinati neanche un pelo di più a riuscire a parlare con Naida. Vedremo se nelle prossime iterazioni, nelle prossime occasioni ce la faremo. Per il momento andiamo di nuovo alla città di Sumeru per vivere il festival di Saberuz. Ma lo faremo chiaramente la prossima volta. Per questo video direi che la chiudiamo qua, quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!